Good morning to one and all. See this, in this today's live lecture we shall discuss the problems based on the solution of an integral of the type x raised to m in a bracket a plus b x raised to n bracket raised to p. If integration is in the form x raised to m into a plus b x raised to n bracket raised to p dx. We have to find out the integration with respect to x. Here a and b are the constants, whatever may be. M, n and p are not necessarily integers, they are also numbers. M, n, p are the numbers, but they may be fractions, they may be integers. Then we can solve. Actually, up till in this chapter we have studied different methods, different types of problems. In this integration of such types of problems we have solved. Now we are here, we are at the last but one step, that is integration of x raised to m into a plus b x raised to n bracket raised to p. In the previous lecture we have discussed the solution method of this integral I is equals to integration of x raised to m a plus b x raised to n bracket raised to p. Now how we can solve this integral which is depend on p? p च्या value वर depend आहे. If p is a positive integer, then we can expand this bracket by using the binomial expansion formula. If p is not integer and the form of a p is equals to r upon s, where r and s are both the integer but p is not integer, and if m plus 1 divided by n is integer, then we have to solve this integration by putting a plus b into x raised to n, which is equals to t raised to s, where p is equals to r divided by s. p जर r divided by s असेल तर t raised to s ठेवून solve करा. p is not integer. We have solved some problems based on both the type. या दोन्ही टाइपचे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व केलेले आहेत. आता थर्ड टाइप कशी आहे पहा. p इज नॉट इंटिजर, p इंटिजर नाही, and p plus m plus 1 divided by n, if this quantity goes to integer, then we have to solve this integration by putting x is equals to 1 upon t. तर या पहला दोन, यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्व कर दिए हैं, सभी प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्व कर दिए हैं. लेकिन हमें अभी थर्ड टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है. वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस. मीन्स p इज नॉट इंटीजर. अगेन m plus 1 divided by n is not integer, but p plus m plus 1 divided by n, if this goes to integer, p plus this quantity, see this, if this quantity goes to the integer, then how to solve? We have to put x is equals to 1 upon t and we have to solve the problems based on this. हे तीन टाइप आहेत. These are the three methods which we have to use to solve the given integral I is equals to, given integration I is equals to x raised to m a plus b x raised to n bracket raised to p. Now we shall solve the problems based on third method. Solution method third आहे, त्या थर्ड वरचे प्रॉब्लेम सॉल्व करू. राइट डाउन प्रॉब्लेम.
प्रॉब्लेम त्या दिवशी होमवर्कला 5 आणि 3 घेतलेले आहेत. आय थिंक दिस विल बी 8 टोटल प्रॉब्लेम. इट विल बी आय थिंक 8 नंबरचा प्रॉब्लेम असेल. यू कॅन चेक दिस होमवर्कसह. ठीक आहे. इंटिग्रेट कितवा आहे रे, कितव्या नंबरचा प्रॉब्लेम आहे पाहू द्या कोण कोण आहेत ऑनलाईन. हा कितव्या नंबरचा प्रॉब्लेम आहे होमवर्कचा पहा बरं. x⁻⁻4 into 1 plus 3x⁻², bracket raised to 1/2. So let I is equals to integration of x⁻⁻4 into 1 plus 3x⁻², bracket raised to 1/2 dx. 10 आहे का मायावती माळी, 10 नंबरचा आहे. साईनाथ शेवारे 6 नंबर. 10 का 6? हां ठीक आहे. बरेच जण 10 म्हणतात त्यामुळे मी 10 लिहितो. ओके. मानवीय कुरके दुवे फुल उपाळे. ओके, नो प्रॉब्लेम. So we can compare this with the standard form x⁻m a plus b x⁻n bracket raised to p dx. Here m is equals to -4. A and b, a means 1, b means 3, but there is no any effect of values of a and b on the solution method. यहाँ पे देखो A and B whatever may be that are not affects the solution method. Only the solution method is depend on only m, n and p. So m is equals to -4, n is equals to 2, p is equals to 1/2. आता इथून सुरू करा. फर्स्ट मेथड यूज होते का? p is पॉझिटिव्ह इंटिजर म्हटलंय, पण p is not पॉझिटिव्ह इंटिजर, विच इज नॉट पॉझिटिव्ह इंटिजर. सो वी कांट यूज बायनॉमियल एक्सपान्शन फॉर्म. फर्स्ट मेथड सॉल्व करता येत नाही. आता सेकंड मेथड साठी यूज करा. नाव m plus 1 divided by n which is equals to -4 plus 1 divided by 2, that is a -3/2, which is not integer. So we can't use a second method. आता सेकंड मेथड मध्ये सुद्धा जाता येत नाही. बरोबर आहे. पी हा कसा आहे लक्षात ठेवा. पी हा नॉट पॉझिटिव्ह इंटिजर असेल तर फर्स्ट मेथडनं यूज नाही करता येत, सेकंड मेथडनं यूज नाही करता येत. आता थर्ड मेथड साठी पहा. ऑल्सो पी प्लस m plus 1 divided by n. P means what? 1/2. m plus n means -3/2. -3/2 means which is equals to -1, which is integer. हा इंटिजर आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय असू द्या, इंटिजर जर असेल, पहा थर्ड मेथड मध्ये p plus m plus 1 divided by n is integer. हा जर इंटिजर आला, then we can solve this by using a method number 3 by putting x is equals to 1/3. So we have to solve. So therefore we have to solve this given integral by putting x is equals to 1/t. x is equals to 1/2. ओके. साईनाथ शेवारे, मायावती माळे, स्नेहल भोसले, कचरे डुकरे शेवारे,
हमीद शेख, एक कुरके, दिवे, बेले, उपाळे, आकांक्षा. रिझल्ट आला का रे तुमचा? रिझल्ट लागला का फर्स्ट सेमिस्टरचा? स्टुडंट तुमचा रिझल्ट आला का रे? नाव I is equals to integration of x raised to minus 4 1 plus 3x square bracket raised to 1 by 2 dx. Put x is equals to 1 upon t, so it will be dx is equals to minus 1 upon t square into dt. 1 upon t चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो रे स्टुडंट्स? 1 upon t चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to t is minus 1 upon t square. So put in 1. So I is equals to integration of x च्या जागी 1 upon t ठेवा. So it will be 1 upon t bracket raised to minus 4 into 1 plus 3 into 1 upon t bracket square bracket raised to 1 by 2, and dx means minus 1 upon t square into dt. Okay, right? So we can write this as 1 upon t raised to minus 4, minus बाहेर घ्या, मायनस बाहेर घ्या, 1 upon t raised to minus 4, 1 upon t raised to 2, इथं येतं पहा ब्रॅकेटमध्ये 1 plus 3 upon t square bracket raised to 1 by 2 dt. So I is equals to minus integration of 1 upon t raised to minus 2 into t square plus 3 divided by t square bracket raised to 1 by 2 dt. Is it okay? So बरोबर आहे का रे? पहा बरं, t raised to 4. ओके ओके, ठीक आहे. सो आता हे t स्क्वेअर बाजूला घ्या. I is equals to minus integration of 1 upon t square, sorry, t raised to minus 2 into सेपरेट करा, t square plus 3 bracket raised to 1 by 2 divided by t square, डिनॉमिनेटर मध्ये पहा, t square bracket raised to 1 by 2, तिथं व्हॅल्यू किती येते रे? t into dt. So t raised to minus 2 into t raised to 1, that will be minus integration of 1 upon t raised to minus 1 t square plus 3 bracket raised to 1 by 2 dt. So I is equals to minus integration of t in a bracket t square plus 3 bracket raised to 1 by 2 dt. आता डेफिनाइट आला m plus n, यालाच असं लिहिता येतं. So we will get t in a bracket 3 plus t square bracket raised to 1 by 2 dt. अभी देखो यहाँ पे m means 1, n means 2, m means 1, n means 2, p means 1 by 2. Here आता इथं या प्रॉब्लेम मध्ये सपोज दिस इज इक्वेशन 2, m is equals to 1, n is equals to 2, p is equals to 1 by 2. So m plus 1 by 2 means 1 plus 1 by 2, that is equals to 1. म्हणजे त्या फॉर्म मध्ये येतो आपोआप. आता सेकंड फॉर्म मध्ये गेला, हा सेकंड फॉर्म मध्ये आला. आता सेकंड फॉर्म मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म मध्ये इफ वी पुट x is equals to 1 by 3, थर्ड फॉर्म मध्ये होता.
थर्ड फॉर्मला सोल्युशन नाही निघालं म्हणून पुट x इज इक्वल्स टू 1/3 केला. 1/t केल्यानंतर हा सेकंड फॉर्ममध्ये जातो. सेकंड फॉर्ममध्ये जात असताना पुन्हा इथं काय करायचं आहे, पुट u इज इक्वल्स टू u square is equals to 3 plus t square. Okay, so we can put in second form. Now is in second form, so we have to put what we have to put, students? 3 plus t square, which is equals to u raised to 2. u स्क्वेअर ठेवायचं कारण p म्हणजे 1/2 आहे म्हणून u रेज टू s. s म्हणजे r/s, s म्हणजे 2 आहे. लक्षात येतं का रे? सेकंड केसनुसार आता सॉल्व करेन मी. सो वी हॅव टू पुट 3 plus t square is equals to u raised to s. Means u raised to 2. Now differentiating. there 3 चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट, लेफ्ट साइड t आहे, राइट साइड u आहे. सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घ्या. 0 plus t स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2t dt. सिमिलरली u स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u 2u du. So it will be 2 cancel, t dt which is equals to u du. So we can replace this t dt. हा t आणि हा dt replace करा. This t and this dt will be replaced by u du and this will be replaced by u square. So our integral becomes, the integral कसं येईल पहा. Put into I is equals to integration of minus u square bracket raised to 1/2 into u du. So minus u into u du, that will be minus u square du. आता सांगा रे स्टुडंट्स, u स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन काय येतं? व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ u स्क्वेअर? तृप्ती सावंत. ओके, व्हेरी गुड. ओमकार सुरोसे. u स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन सांगा. दॅट विल बी I is equals to minus u cube by 3 plus c. So I is equals to minus, put the value of u. u ची व्हॅल्यू किती होते रे? फ्रॉम दिस वी कॅन रिप्लेस एज u means root of 3 plus t square bracket raised to 1/2. u म्हणजे असा येतो, बरोबर आहे का? सो वी कॅन राईट 3 plus u स्क्वेअर म्हणजे हे आहे, u म्हणजे ठीक आहे. ओके, पुट दिस व्हॅल्यू. काय येणार मग? टी स्क्वेअर ब्रॅकेट रेज टू 1/2 प्लस सी. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ टी डिवाइड बाय 3. सो ऑल्सो वी कॅन राईट व्हॅल्यू ऑफ टी. टी म्हणजे पुन्हा काय ठेवता येतं पहा. टी मीन्स व्हॉट? x is equals to 1/t means t is equals to 1/x. So replace this 3 plus 1/x bracket square. So I is equals to integration of 3 plus 1/x square bracket raised to 3/2 upon 3 plus c. बरोबर आहे का? I is equals to minus 1/3 3 plus 1/x square bracket raised to 3/2 plus c. बरोबर आहे का रे? चेक करा हे स्टुडंट्स. दिस इज द कम्प्लीट आन्सर ऑफ आवर प्रॉब्लेम. हे कम्प्लीट आन्सर होतं. u ची व्हॅल्यू ठेवली. u मीन्स
3 प्लस टी स्क्वेअर ब्रॅकेट रेज टू 1/2. पुन्हा टी ची व्हॅल्यू ठेवली 1/x ब्रॅकेट स्क्वेअर मीन्स 1/x स्क्वेअर ब्रॅकेट रेज टू 1/2 इंटू 3 मीन्स ब्रॅकेट रेज टू 3/2. सो दिस कम्प्लीट्स द प्रूफ. अशा पद्धतीनं हे कम्प्लीट आन्सर होतं. ओके का स्टुडंट्स? नाउ वी शॅल मूव टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉब्लेम, दॅट इज 11. प्रॉब्लेम नंबर 11. Evaluate integration of x raised to minus 2/3 into 1 plus x raised to 1/2 bracket raised to 5/3 into dx. So let I is equals to x raised to minus 2/3 into 1 plus x raised to 1/2 bracket raised to 5/3 dx. Okay, now see here m किती आहे रे स्टुडंट सांगा? m is equals to minus 2/3, n is equals to 1/2, p is equals to minus 5/3, which is not integer. So we can't use a first method. Now m plus 1 divided by n minus 2/3 plus 1 divided by 1/2, which is equals to 1/3 divided by 1/2, that is 1/6, which is a not integer. Okay. Also we have to check third case. P plus m plus 1 divided by n, which is equals to, p means what? Minus 5/3. n means what? m plus 1 by n means 6. 1/6. किती येतो पहा बरे एलसीएम? इथं एलसीएम काढला 6 minus 10 plus 1 5/3. हा इथं किती येतो रे? 1/6 नाही येणार आहे ना, 2/3 म्हणजे इथं येणार 2/3, which is not integer. 2/3 येतो रे स्टुडंट्स. कुठं लक्ष आहे तुमचं? m plus 1 divided by n ची व्हॅल्यू येते 2/3. सो इट विल बी 2/3. लक्ष कुठं आहे रे तुमचं? 2/3 येते. 2/3 का 3/2 कसं येईल? 2/3 येते. सो इट विल बी -5 plus 2 divided by 3, that is equals to -1, which is equals to integer. So यहाँ पे देखो हमें इंटीजर यूज करना है. 1/3 इंटू 1/2 यालाच आपल्याला 2/3 लिहिता येतं. हा ओके. तृप्ती सावंत एवढा लेट सांगते का? तेव्हा सांगायला पाहिजे, तुमचं लक्ष असलं पाहिजे इथं. सो we have to use method 3 or case 3. Put x is equals to 1/t. अशा पद्धतीनं मेथड 3. इथं p नॉट इंटीजर आहे म्हणून मेथड 1 चालत नाही. m plus 1 divided by n, which is equals to 2/3, which is not integer. मेथड सेकंड चालत नाही, केस सेकंड चालत नाही.
Now p plus m plus 1 divided by n, we shall discuss this. The value of this is a minus 1 means integer. We have to use the case number 3, method number 3, put x is equals to 1 upon 3. So now I is equals to integration of x raised to minus 2 by 3, 1 plus x raised to 1 by 2 bracket raised to minus 5 by 3 dx. So put x is equals to 1 upon t, dx is equals to minus 1 upon t square dt. So I is equals to integration of x means 1 upon t bracket raised to minus 2 by 3 into 1 plus 1 upon t bracket raised to 1 by 2 bracket raised to minus 5 by 3 into dx means minus 1 upon t square dt. Is it okay? So I is equals to integration of 1 raised to minus 2 by 3 means 1, power separate करा minus 2 by 3 into हा minus बाहेर घ्या. So we can take this minus out of integral 1 upon t square into आता यालाच असं लिहिता येतं 1 plus 1 upon t raised to 1 by 2 bracket raised to minus 5 by 3 dt. Now solve this. I is equals to integration of minus 2 by 3 plus 2. If there is a product, then we can add. So 6 means how we can write? Minus 2 plus 6 means 4 by 3, 1 upon t raised to 4 by 3 into bracket मध्ये घ्या t raised to 1 by 2 plus 1 divided by t raised to 1 by 2 whole to the power minus 5 by 3 dt. Now separate the power in the bracket. I is equals to minus integration of 1 upon t raised to 4 by 3. So separate this in the numerator. T raised to 1, we can use t raised to 1 by 2 plus 1 bracket raised to minus 5 by 3 divided by t raised to 1 by 2. T raised to 1 by 2 into minus 5 by 3 means t raised to minus 5 by 6. Separate केल्यानंतर power t raised to 1 by 2 आणि त्याचा पुन्हा power means a raised to m bracket raised to n then a raised to mn. 1 by 2 into minus 5 by 3 means minus 5 by 6 dt. So I is equals to minus integration of 1 upon t raised to 4 by 3 into t raised to minus 5 by 6 into 1 plus t raised to 1 by 2 bracket raised to minus 5 by 3 dt. आता minus 4 by plus 4 by 3 plus 4 by 3 minus 5 by 6. You can take a LCM 6, that is 8 minus 5 by 6 means 3 by 6 means 1 by 2. बरोबर आहे का रे students? That will be goes to the 1 by 2. So I is equals to minus integration of 1 upon t raised to 1 by 2 1 plus t raised to 1 by 2 bracket raised to minus 5 by 3 dt.
So I is equals to integration of t raised to minus 1 by 2 in a bracket 1 plus t raised to 1 by 2 bracket raised to minus 5 by 3 into dt. Now here we will get the second part of integral. Here m is equals to minus 1 by 2, n is equals to 1 by 2, p is equals to minus 5 by 3. So it will be now m plus 1 divided by n minus 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2. So minus 1 by 2 plus 1 by 2 means 1 by 2 upon 1 by 2, that is equals to 1, that is integer. So we have to convert this problem to second. आता second मध्ये गेला. We have to use the second case. That means we have to put 1 plus t raised to 1 by 2 which is equals to u cube. काय ठेवावं लागेल आता विचार करा. Now I is equals to minus integration of t raised to minus 1 by 2, 1 plus t raised to 1 by 2 raised to minus 5 by 3 dt. Put according to the second method, put 1 plus t raised to 1 by 2 is equals to u raised to s. p म्हणजे r divided by s. So u cube. हा क्यूब कॅन्सल झाला पाहिजे. 5 by 3 आहे ना, हा 3 कॅन्सल झाला पाहिजे म्हणून u क्यूब ठेवावं लागतं. इथं जो डिनॉमिनेटर आहे ना, r म्हणजेच p means r by s. See this, p means which is r by s. So we have to put u raised to s. s means 3. बरोबर आहे ना स्टुडंट्स. m म्हणजे minus 1 by 2 येतो रे सेकंड केस मध्ये. मानवी एकूर्क m इज इक्वल्स टू minus 2 by 3. या इंटिग्रलला होतं m इज इक्वल्स टू minus 2 by 3. हे इंटिग्रल फर्स्टला होतं. मानवी एकूर्के नीट लक्षात घे. m इज इक्वल्स टू minus 2 by 3 हे इंटिग्रल फर्स्टला होतं. आता इंटिग्रल सेकंड मध्ये m इज इक्वल्स टू minus 1 by 2, n इज इक्वल्स टू 1 by 2. m इथं येतो t raised to m प्लस 1 प्लस t raised to n ब्रॅकेट raised to p. हा फॉर्म तयार झाला इथं. सो हिअर m इज इक्वल्स टू minus 1 by 2. मानवी एकूर्के समजलं का तुला. m ची व्हॅल्यू परत आता ह्या इंटिग्रेशनला, या इंटिग्रेशन मध्ये m हा minus 1 by 2 येतो. So we can write 0 plus 1 by 2 t raised to 1 by 2 minus 1 means minus 1 by 2 dt which is equals to 3u square du. लक्षात घ्या. मग आता so we can write t raised to minus 1 by 2 dt which is equals to 6u square du. 6u square du. So put it, हा सेकंड इंटिग्रल आहे. Put in second. So t raised to minus 1 by 2. लक्षात येतं का रे. t raised to minus 1 by 2 e raised to u ला काय लिहिता येत आपल्याला 6 dt. So I is equals to, replace this t raised to minus 1 by 2 dt ला 6 u square. So minus integration of this bracket is considered as u raised to 3 bracket raised to minus 5 by 3 and t raised to minus 1 by 2 dt that can be written as t raised to minus 1 by 2 dt 6u square du. We can take 6 out of integral. So minus 6 integration of
t raised to 3 ब्रॅकेट raised to -5/3, 3 विल बी कॅन्सल. आपण असंच केलेलं असतं, कॅन्सल होण्यासाठीच u raised to 3 ठेवलेलं असतं. हे 3 कॅन्सल होण्यासाठीच u raised to 3 घेतलेलं असतं. u raised to -5 u raised to 2 du. ओके, तर आता याचं इंटिग्रेशन घ्या. सो I इज इक्वल्स टू -6 इंटिग्रेशन ऑफ u raised to -3 du. बराबर आहे का रे स्टुडंट्स? u raised to 5 प्लस 2 मीन्स u raised to -3. सांगा रे इंटिग्रेशन काय येईल? I इज इक्वल्स टू -6 u raised to -3 plus 1 means -2 divided by -2 plus c. So I is equals to 3 u raised to -2 plus c. 3 u पुट करा u ची व्हॅल्यू. u म्हणजे काय ठेवता येईल पहा फ्रॉम दिस. u means 1 plus t raised to 1/2 bracket raised to 1/3. So 1 plus u ची व्हॅल्यू रिप्लेस करा. 1 plus t raised to 1/2 bracket raised to 1/3 bracket raised to -2 plus c. वाटलं तर इथं सिन्स म्हणून लिहा. u is equals to 1 plus t raised to 1/2 bracket raised to 1/3. So I is equals to 3 integration of, we can write directly 1 plus t raised to 1/2 bracket raised to -2/3 plus c. Again we have to put the value of t. T means what? According to the first substitution, x is equals to 1/t, so t is equals to 1/x. Replace this 1/x, 3 in a bracket, 1 plus 1/x bracket raised to 1/2 bracket raised to -2/3 plus c. So our final answer becomes I is equals to 3 in a bracket 1 plus 1/x raised to 1/2 bracket raised to -2/3 plus c. So I is equals to 3 in a bracket 1 plus 1/√x x raised to 1/2 bracket raised to -2/3 plus c. This is the required answer. This is the required answer. Okay, अशा पद्धतीनं हे रिक्वायर्ड आन्सर असेल. ओके, चला होमवर्क आता या पद्धतीचे होमवर्क घ्या. First, x² in a bracket 1 plus 2x raised to 4 bracket raised to -3/4 dx. मानवीय कुरके, मायावती माळी, श्रद्धा डुकरे, साईनाथ शेवारे या चौघांनी अगोदर हे आन्सर, प्रॉब्लेमचे आन्सर सॉल्व करून ग्रुपवर टाका, म्हणजे बाकीच्यांना तुमची मदत घेता येईल. बाकीचे पण सॉल्व करतात, पण काही जणांचा मिस्टेक होण्याची पॉसिबिलिटी असते. मग या चौघांमध्ये सिमिलर आन्सर कुणाचे आले ते फायनल समजून बाकीच्यांनी होमवर्क लिहायचं. किंवा यांच्याही फास्ट आणखी कुणाला जर सोडवता येत असेल तर त्यांनी परफेक्टली कॉन्फिडन्सली ज्यांना सोडवता येतं त्यांनी अगोदर सोडवा. या चौघांनीच सोडवा असं काही नाही आहे. हे चारच विद्यार्थ्यांनी सोडवा असं काही नाही. यांच्याहीपेक्षा कुणाला फास्ट सॉल्व करता येत असेल तर तो पण सोडवू शकतो आणि ग्रुपवर टाकू शकतो. सेकंड, you can write this x raised to 1/2
x raised to 1 by 2, 2 plus x raised to 3 bracket raised to 1 by 2 dx. Third problem, x raised to 5. So we can write a cube plus x cube bracket raised to 1 by 2 dx. हा a क्यूब आहे, तर शेवटपर्यंत a क्यूब ठेवत चालायचं, याला काही बदलत बसायचं नाही. a क्यूब म्हणजे हा कॉन्स्टंट आहे, याला काही बदलत बसायचं नाही. ॲज इट इज a क्यूब लास्ट पर्यंत राहतो, त्याचा काही इफेक्ट होत नाही, लक्षात घ्या. a क्यूब म्हणजे ॲज लाईक 2 3 4, हा जो a क्यूब आहे ना, ॲज लाईक 2 3 4 लास्ट पर्यंत ठेवत चला, त्यात काही बदल होत नाही. समजलं का? ज्यांची नावं घेतलं होतं, मुरली दिवे, मायावती माळी, स्नेहला, श्रद्धा डुकरे, साईनाथ सेवारे, या सर्व विद्यार्थ्यांनी अगोदर 4-5 विद्यार्थ्यांनी अगोदर सॉल्व करून मग ग्रुपवर टाका, म्हणजे बाकीच्यांना हेल्प होते. सर्वांना येतात, प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतात, पण मिस्टेक होण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट, इथं a क्यूब म्हणजे काही बदल नाही बरं रे, ॲज इट इज ठेवायचं. x raised to 1 by 2 a cube plus x cube bracket raised to 1 by 2 dx. Then fifth, x raised to 2 by 3 1 plus x raised to 6 by 5 ब्रॅकेट रेस टू 3 dx. हे फर्स्ट मेथडमध्ये सॉल्व करायचं, पहिल्याच मेथडनं सॉल्व करायचं. पहा, हे 5व्या नंबरचा इंटिजर आहे ना, म्हणून पुढं बघायचं नाही, a प्लस बी ब्रॅकेट क्यूबनुसार सॉल्व करायचं. नेक्स्ट 6, x क्यूब इन अ ब्रॅकेट 1 प्लस x स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 1 by 3 dx. ओके. आणि 7th, x स्क्वेअर इन अ ब्रॅकेट 1 प्लस 2x रेस टू 4. हे झालंय वाटतं. x रेस टू 5 bracket raised to 3 by 2 dx. ओके, अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. सोडवतात का रे? सांगितलेलं लक्षात येतं का? हे प्रॉब्लेम सोडवतात ना, 7ही प्रॉब्लेम सॉल्व करा. म्हणजे एकूण जवळपास 12-13 प्रॉब्लेम या टाईपचे होतात. तुम्हाला प्रॅक्टिस होते आणि व्यवस्थित सॉल्व करा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा. ठीक आहे. आता या चॅप्टरमधला लास्ट बीट आहे, वी शॅल टेक टुमारो. या चॅप्टरमधला जो शेवटचा बीट आहे तो आपण उद्याला घेऊ. या ठिकाणी थांबू. नमस्कार, गुड बाय. इफ यू हॅव एनी डाऊट, तुम्हाला जर कुठलाही जर डाऊट आला तर तुम्ही तो विचारू शकता, विचारा. इफ यू हॅव एनी डाऊट देन यू कॅन आस्क मी. लक्षात येईल का रे? ओमकार सुरू असे, व्हेरी गुड. ओमकार अगोदर पाठवतो का? व्हेरी गुड, पाठवतो, पण सर्वात अगोदर सोडून पाठव सुरू असे. व्हेरी नाईस. अगोदर हो म्हटला म्हणजे कॉन्फिडन्स आहे ओमकार सुरू असेला. व्हेरी गुड.